India also doesn't have a single national language because 1,652 dialects are spoken across the different regions. सो वेलकम बैक गाइस की हाल चाल है सारे दोस्त सारे वधिया होवोगे ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 15 थिंग्स यू डोंट नो अबाउट इंडिया आजो देखते हैं कि ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ alex.com ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ We couldn't wait to bring you 15 things you didn't know about India. Number 1. Bollywood's highest-grossing film made 27 times more than Hollywood's highest-grossing film. क्या? 27 times Bollywood film ने ज़्यादा कमाया Hollywood दी highest-grossing film नाल. Let's see. For every 600 films Hollywood produces, Bollywood will make 1,000. They're the most profitable films, too, when you compare the numbers. Hollywood's highest-grossing film was 2009's Avatar, which made $2.8 billion at the box office. Okay. In stark contrast, the Bollywood film Three Idiots brought in $76.81 billion. इतना ज़्यादा पैसा कमाया यार? नहीं. प्लीज चेक करो सारे जाने जाके मैं भी चेक करता. Now that's a profit. Number 2. Shampoo was invented in the 16th century, India. Derived from the Sanskrit champu, which means massage, the concept of shampooing was invented in India in the 16th century. Herbs and natural ingredients were Shampoo India di card hai. Used then rather than today's combination of modern chemicals and fragrances, in particular gooseberry, sapindus, and fruit pulp. Okay. When colonial visitors came to India, they brought the practice of shampooing and hair washing back with them to Europe. Number 3. Diamonds were first mined in India, and it was the world's greatest producer. India was the most productive diamond mining country in the world until diamonds were found in Brazil in the 18th century. There are now 3 active diamond mines in India, and the famous Kohinoor diamond was found in the 13th century. Kohinoor. The 793-carat stone went from person to person and was eventually acquired by Queen Victoria during the British Raj in India. Number 4. Elephants in Kerala can treat themselves to a spa day. Punathur Kata Elephant Yard Rejuvenation Center provides elephants with baths, massages, and soothing pamper sessions. The spa caters to 59 clients and is a way of giving back to the sacred animal. Elephants play an important role in Kerala's temple processions and are a significant feature of the region, so they deserve a massage every now and then. Yeah. Number 5. The largest religious gathering in India can be seen from space. क्या बात है? Kumbh Mela is a Hindu pilgrimage which takes people to the banks of the Ganges every 12 years. The major event involves ritualistic bathing. कुंभ मेला स्पेस तो भी देख सकते हैं ਆਪਾਂ. वाह. इतना लार्ज इतना ज़्यादा बंदा इकट्ठा हो जाता ਉੱਥੇ कि स्पेस तो भी दिख जाता है. क्या बात है? Devotional singing, religious discussion, and feeding the poor. The attendance figures had to be capped at 75 million, making it the largest pilgrimage on Earth. Number 6. Ancient Indian civilization is the oldest in the world. We often look to ancient Greece and ancient Egypt, but Indian civilization dates back to 2400 BC, when it was split into 16 monarchies known as the Mahajanapadas. There are even authentic इंडिया दी सिविलाइजेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੋਗੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡੈਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਦ ਹੈ Sophisticated human remains that date back to 30,000 years in South Asia. The oldest Hindu texts were written between 2000 and 500 BC, as well as the first texts on science, medicine, and astronomy. We actually owe the number 0 to Indian mathematics, who
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। Created the concept. Number 7. India is home to every major world religion and doesn't have a national language. Doesn't have a national language ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੋ ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। Hinduism, Interesting fact. Christianity, Buddhism, Islam, and Sikhism all have a place in Indian society, with the most dominant being Hinduism and Islam, covering 80% and 14% of the population, respectively. Judaism has existed in India for the last 2,215 years, and some of these smaller religions also featured, including Jain, Zoroastrian, and Baha'i. India also doesn't have a single national language because 1,652 dialects are spoken across the different regions. 1,652 different languages ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Are spoken across the different regions. Number 8. A polling station is set up for just one voter in Gir Forest at every election. Every election, Marant Barandas Deshandas gets his local polling station entirely to himself because he's the only resident of Gir Forest. He's been voting in Indian elections since 2004 and never misses one now that he has his own personal polling station. Mahant is the caretaker for the one temple in the forest in Gujarat, a home he shares with the rare Asiatic lion. Number 9. The Indian government has used scaffolding to hide the Taj Mahal when airstrikes are predicted. During the Second World War and the Indian-Pakistan Wars, scaffolding was put up around the distinctive domes of the Taj Mahal to make it less obvious from above. They feared strikes by the Japanese Air Force during World War II, so hid their most famous landmark. More recent threats to the Taj Mahal include the rising levels of the Yamuna River, which has cracked the tomb underneath the structure. There have been predictions that the tombs could collapse at any time. Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। Check out our video 15 most expensive man-made attractions in the world to find out what ranks along the stunning Taj Mahal. Number 10. Indians invented navigation, yoga. Navigation India ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, yoga India ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The world's cheapest car and thorium-based nuclear power. Indian society can take credit for some of the most important inventions in the world. They were the first to create the concept of navigation over 6,000 years ago, using rivers. ਅੱਜ ਤੋਂ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। Rivers and seas. Yoga was created 5,000 years ago and has roots in Hinduism, Buddhism, and Jainism. The world's cheapest car, the Tata Nano, which costs around 100,000 rupees, the equivalent of $1,400. And India is the home of the first next-generation thorium reactor. The country is aiming to produce 30% of its electrical power with thorium by 2050. Okay. Number 11. You can stay at the former Indian royal residence for $88,000 a night. If you want to stay at the former Indian royal residence for $88,000 a night. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਇਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ $88,000 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ। If you want to stay at the lap of luxury, forget Paris and forget Dubai. India is the home of the most stunning palaces in the world. Once the home of the Maharajas, there are opulent palaces throughout the country, with some dating back hundreds of years. Whoa. The Kumarakam Lake Resort hosted Prince Charles's 65th birthday, and the 450-year-old Samod Palace in Jaipur has hosted famous faces from all over the world.
400 साल पुराना है। Number 12. King Jai Singh of Alwar snubbed Rolls-Royce in the best possible way. India has a long and colorful history of quirky monarchies and extravagant kings and queens. The King of Alwar in northeast India was insulted by a Rolls-Royce salesman when he visited a showroom in London. हाँ ये स्टोरी सुनी हुई है। A very proud man, he ordered a शुक्र है ਹੁਣ तक 12 फैक्ट्स सुन चुके हैं, उन्हें जो एक तो पता है। whole fleet of Rolls-Royce cars and gave them to the city's waste department so they could use them to transport rubbish throughout the city. Number 13. 1 million Indians are millionaires. India has one of इंडिया च 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोग मिलियनर्स ने। the most dramatic wealth gaps in the world, with 35% of the country living below the poverty line. Those who live way above it live a very different kind of life. The richest Indian in the world is Mukesh Ambani, who has a net worth of $53 billion. The 59-year-old made ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 77-78 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। his money in the oil and gas industry, and his billion-dollar home recently made headlines because he chose to build a 27-story skyscraper instead of a sprawling mansion. Number 14. The first account of plastic surgery was found in an ancient Sanskrit text. One of the first medical texts was the Sushruta Samhita, which can be dated back to the 6th century CE. It's one of the very first examples of a medical text and discusses surgery, incisions, skin इंडिया ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। grafts, and nose reconstruction. Britain's first nose job wouldn't be performed until 1814, a worrying 80 years before the Sushruta Samhita would be translated. Number 15. One of India's most extravagant weddings caused controversy because it was too extravagant. Lasting 5 days and costing $74 million. The wedding of the daughter of a prominent businessman $74 million खर्चे हुए आते। made headlines in 2016 for all the wrong reasons. The $2.5 million wedding sari, Bollywood royalty in attendance, and gold Bangalore palace setting was denounced as an obscene display of wealth. Millions of Indians live in poverty, so the wedding was criticized for being in poor taste. There are many stereotypical images of India, but there's so much more to this incredible country than many of us know. The center of many industries and the world's biggest democracy, India has influenced art, literature, science, and medicine potentially more than any other nation. वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया कोल बहुत कुछ ऐसा है जो 15 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ 500 ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਨਨੋਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਰਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਤਾਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $88,000, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 44 ਲੱਖ ਜਾਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ। 45 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਗਰੋਸਿੰਗ ਫਿਲਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ 3 Idiots, 78 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 79 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਸਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।